Та-та-та-там, та-там, та-там. Так, ну окей. Окей. Повертаємося до Відьмачка. І намагаємося згадати, що там було. Що там було по квесту, тому що там же ж квест капець важливий. І основний квест — це допомогти знайти Цирі. І Єнніфер чекатиме в певному місці, але поки що робив побочку, де намагався допомогти знайти ярла на одному зі островів Скелліге. Так, це сталевий меч. Згадуємо, що тут є. Так, це срібний меч. Це ми вибираємо що? Це ми юзаємо. Окей. Так, що у нас по вазі? 90 з 90. Ну да, мені треба зайти податись, тому що я набрав на тому острові купу всього. І тепер треба буде податись, бо по вазі просто занадто сильно. Так, що у нас тут було з побочок? Ask Udalrik where Цирі is. Master Armorers. Так, це Multiple Locations, Навіград. Я просто не дуже пам'ятаю. Це контракти, просто тут трупашитись. Ладно, секондарі поки що можна. Якого рівня? 21-го? Щось тут є такого від мене 21-го? Ну, щось типа не дуже схоже, щоб. 22-й он є. Ще поки не дуже схоже, щоб щось для мене тут було. В вторинних квестах. А, ну Possession хіба що можна. А де? Ого, це мені ж туди. Сфольгат. Окей, ладно, тоді зараз ми зробимо наступним чином. Заїдемо на коні. Заїдемо на коні сюди. Можливо, тут буде торговець, а потім швидким цим матнемо до торговця, і треба ж. Я ще пам'ятаю навіть як цю плиточку викликати. Оп. Так, ще раз. Направо. Go, go. Через міст і направо. Водоспад. Красиві північні міста. Місця. Міста, напевно, теж красиві.
О, торговець є. Це ж класно. Що таке враження, що це якийсь бандіто скарлатіто. Ні. Привіт. Давай глянемо, що в тебе є. Блін, яка красива гра. Це капець. Що це? Unlock certain fast travel points in Skellige. О, так це ще, ну, типа, норм тема. 30 максимум per 55 стамі. О, привіт, привіт! Ти тут. Ну кльово, привіт. Як суботній вечір у тебе походить? Я сподіваюсь, більш-менш комфортно. Я тут намагаюся згадати, чим все закінчило, на чому я зупинився, і я так пам'ятаю, що після тієї самої сцени з Єнніфер ми маємо з нею зустрітися десь по основному квесту, і ще додатково просив їхній чи Ярл, чи хто. Та да. Я сам за ним скучив, блін, вже такий сидів, думаю, ну так давно не грав в Відьмачка, тут же так все красиво і сюжет такий класний, треба повертатись. І от ми тут. Так, то я куплю ось це. А хочу ще щось продати. Плюс 13, плюс 15, 36, 34, 12. Так, забираю це. Що це таке? А, це типу якісь... Це, напевно, ця ж просила мене вдягти. Єнніфер. Що ми ще продамо? Мечів дуже багато. Free Brigade Sword, Axii, Critical Chance, Steel Sword. А нащо він мені? Побачите? Нащо мені цей Blunt Sword? Це ж не по квесту я його ношу з собою. Так, срібні мечі. Мінус 6, мінус 12, мінус 55. Common Item, Silver Sword. Та забирай, напевно. На біса він мені. Плюс 17, так, чекаю нас з цим. Що штані ще? Це просто красиві штані. Так, ну теж, типа нафіг. У мене щось штанів занадто багато. Nilfgaardian Trousers. Мінус 19, мінус 19. Плюс 15, мінус 19. Ну ці хоч красиві. Ці продамо, на біса вони мені. Elegant Skellige. Так, сапожки плюс 17, плюс 19, ладно, сапожки поки ні. А тут щось можна тобі продати? Ну, всяку їдлу. О. Chance to find additional herbs. Chance to dismember. Additional experience. А мені треба глянути. А де ти є? А, я все зрозумів, чого такий звук був, тому що мені відкрились деякі точки. І де він дівся? Я просто хотів глянути цей. Якийсь реально дивний чувак. Хотів глянути ось на що. На те, що в мене тут за трофей. Bonus experience from humans і non-humans. Тобто Grave Hag можна продавати за 300. За 50. Я не розумію, типу, як це працює. Один і той самий ефект, 5% бонусний досвід від людей та не людей. 300. Так само релік. 5% бонус не людей та не людей. Вага та сама.
ефект той самий, і це коштує 300, це коштує 50. Що за прикол? Ну ладно, це можна буде продати. Що ще можна буде продати? Давайте по сапогам вирішимо. Що в мене сапоги дають? Це ж ті старі ельфійські. 22 армор, кубу всяких резистів. До всяких демеджів, таких, сяких, шмяких, ще 2 empty слота. Heavy armor. Це light armor. Менше резистів, значить ці 92. Ці коштують 203. Ці 69. Ці 92. Resistant to piercing. Ну це взагалі якась скукота. Це щось цікавіше. Але теж скукота. Коротше, сапоги продавати. Висновок дуже простий. А тепер по мечах. Оцей Silver меч продавати. Ох, які в мене тут мечі класні. Steel Sword. Що в мене дає? Critical damage, critical hit chance, chance to cause bleeding. Доволі непогана штука. Tear to chair. А що ця штука дає? Fire damage, chance to cause burning. Bonus gold. Трошки більше демеджа, але це крутіша штука виглядає. Значить, продавати теж. Оці два меча. Це теж Steel Sword. Critical Chance теж продавати. Значить, мечі продамо. Сапоги продамо. Тому що скільки можна. І одну з цих трофей теж продамо. Тому що на біса він мені. Як згорівший хліб, коротше, якийсь. Що? Звідки він тут? Так, ні, ну класно. Так. New markers. А ми вже майже приїхали. Ну прекрасно. Целандін. Гротто. Арінбьорн. Треба було ще купити маркерів цих. Це ж така класна штука. Танцює? Ой, вибач, я не хотів так що близько підходити. Шокується. Так, окей. Тут є дошка. Оголошень. Збираємо оголошення. Треба трошечки розм'ятися перед тим, як з дошкою битись не треба. Спокійно вечір. Так. У нас якісь квести з'явились. Missing Sun. О, прийшли сюди, а тут квестики якісь є. І... це той самий мерчант. Ну привіт, друже Бобер. Привіт. Так, мечі всі продаю, тому що ж. Тебе грошей то вистачить мені? Цей кишта класний. Один лишу, нехай буде, а сапоги продаю, тому що... типа нехай не треба. Значить, порядок наведемо в речах. Ось, тепер все класно. А тепер ще що? Ось це продамо. За 5 копійок. Ну, блін, це дуже дешево якось, чувак. Але мені треба місце. І все. А тепер у тебе щось хотів купити. Ось це, будь ласка, мені. Ось це, будь ласка, мені.
І все. На цьому все. Farewell. So long, and thanks for all the fish. Так, прекрасно. Маю... Ось, глянь, як класно. Тепер я на кожному острові практично... Перше, в мене купа тепер цих місць, де можна щось пошукати. По-друге, на кожному острові в мене тепер є Fast Travel Point, мені треба через все море пиляшить туди. В принципі, на морі пиляшить теж іноді прикольно буває, але... Так, давай глянемо, що там з квестами трапилось. Або... Ні, не так. Інвентар. Так, а що, я все прочитав вже, да? Мені вже ні? Ось, тепер все прочитав. Так, Possession. 26, це трошки за велике. Enchanting Starter Costs. Що по контрактах у нас? Скеліге. Велен. Рано. Так, окей. Meet Jennifer Possession. Ask Ulrich where Церіс. Не Сірія, Церіс is. Це нас просив зробити... Якраз цей Ярл чи хто. Це ми займемось. Поїхали. Fast Travel Point. Добрий вечір. Так. Забіжимо сюди теж. News from our village, he disappeared. It's been many a day now, and he's still nowhere to be seen. So if you know what's become of him, don't keep it to yourself. Хтось пропав. Так, тут... Це ж у нас... До речі, а що це воно мені показує дивне? Possession іде... Тут це ж у нас Скеліге, типу Північні острови. А, треба розвернутись прям. А що воно мені показує дивину якусь? Ну от, біжу я, як ти мені покажеш. Ох, воно якимось керчами мене повело. А може не керчами? Ні, керчами все-таки. Так, тут гарно дуже. Взагалі глянь, які пейзажі. Гори, ялинки, сніг. Так, ж треба зайти сюди. А де вхід? Промбачте. Підозрюю щось тут? Тук-тук. Хто є тут? Щось таке дивне мені показувала мапа та. And then a giant sea snake swam up and bit my arm off. The gods have spoken. A sacrifice is needed. To my mind, it's about you defeating a snake, yeah. No, they demand a sacrifice. I'm sure of it. It's time. We must wait for a clearer sign.
At least till your next dreaming. I don't need no more signs. Looking for Cerys. Heard she stayed here. On Crate's daughter. Aye, she was here. Where is she now? What? Cerys. Where's Cerys? Dunno. Enough of the questions. Якийсь дивний чувак. Він на якомусь наркотику сидить чи що? I say something wrong? You must forgive the Earl. Hasn't been feeling well of late. Is he sick? He didn't seem quite right during Crach's feast, but... Forgive me. I must go to him. Where's Cerys? I've got to find her. I don't know. Ask around. Great. Щось вони не дуже... Remember when that storm caught us in All's Bay? Хьорд. Like it were yesterday. Ofcon fell overboard and near drowned. Udalric dove in the waves and saved Ask about Cyrus in the village. Ну, пішли. said their voice commanded them to dive into the maelstrom. Too bad they didn't protect them from harm. Cut his shoulder to the Тут якась, коротше, дивна ситуація у них. Ярл не в собі. А тут вже ранок. Поки ми розмовляли. Тут вже і... раночок настав. Треба знайти когось, хто потенційно зможе нам розказати про Церіс. Вже ті балбеси щось нічого не могли сказати, у них щось складна якась непонятка. Так, ну окей. Пошукати щось, когось, це ми можемо. Не така складна задача. Тільки кого... А, це 3 ранку зараз, у них так... Щоб когось знайти, мені напевно треба почекати. Як тут отак зробити? Да. Помедитуємо. Ну от, тепер... Тепер ми можемо когось і пошукати, в теорії. Вон, люди поз'являлись. Перукар. Дівчинка якась. Камінчиком кидає. Барбер. Барбершоп. What can I do for you, traveler? Can you trim my hair? Way it is now, it gets in my eyes. На що я напросився на це? Та ні, поки що мене все влаштовує. Я просто так зайшов. Такс. It is an honor to host on Greece. А з ким же ж тут поговорить? А, ось все. Greetings. Ha! Nary a soul for months, then one day guests from afar start dropping like rain in springtime. You weary traveller? Hungry? Looking for Cerys, Jarl on Crate's daughter. Ah, you found her, or near to. Lass was just here. Know where she might have gone? Took an interest in our Jarl. Asked about his childhood. So I told her to see Bergthora and Eirik. Who are Bergthora and Eirik? Years ago, Eirik was close with the old Jarl. Was the Jarl that helped him win Bergthora's hand. They lived toward the east end of the village. Окей. Bless you. And my blessings to Cyrus when you see her. Ask about Cyrus in the village. Angel watches over Clan Twirsech, the blood of kings. А на кого ти мені показуєш? Тут нікого я не бачу. А, зверху ж воно показує, да. Я туплю. Ось тут. Sorry to interrupt. You need something? Come, let's have a pint and a chat.
Thanks, but I'm short on time. Looking for a girl named Cerіс. Crachan Crate's daughter. She was here, but I've not seen her a while. Окей, це не Take знаю що. care. І ще одна, ну, мені здається, що... В принципі, основних вже... Greetings. I'm looking for someone. Lucky chap you are then. Truth be told, I'm taken, but village is brimming with lovely girls. Did you say lovely girls? Where? Maybe one would be willing to show me around the island. Well, there's Vea, lovely one, Cooper's daughter. Though, nah, she's got teeth like fish hooks. Now Deborah, there's a fine lass, teeth bang on straight. Though, there is a growth under her right eye. Maya's got a right dreamy face, if not for that bit of bone rot on her right foot. Ah, nuts. Now I give it a think, well, none of these lasses are really appealing. Ясно. Не все так добре, як ти казала. I'm looking for Cerіс. The skinny thing. Lovely doe eyes, true, and she's from an honourable house. But the lass is gaunt as a sapling. I don't know where she is. And her father... Ugh, tell Crack to calm down. No skelegal lass can perish in her own isles. All right, she was here a few hours. Went to find me man Iric. Needed to talk, she said. They should be on the beach, t'other side of the isle. Thanks. Take care. Good luck searching. А, тут собака в забор вперлась з козлом. Ой-ой. Смішне воно все. Так, я... Цей баранів ганяє. Я що, лісом пішов? На що я це зробив? Я знаю на що, тому що так красивіше. Ось наш. Ще можна знайти якісь рослинки. Пінгрейп. Не пригадую такої. Такс. Це бандит попереду, чи хороший чувак? Це непонятний чувак. Нічого такі пейзажі, ніби як тундра. Гарненькі. Позбираємо трошки пелюсток. А чо ні? Павбол, це не пелюстки, це гриби. Красиво. Так. Такс, і ось у нас ми пробігли. Ага, тут у нас друзішки. А он зверху хтось тусить. Апа-па-па-па. No, you don't. Fucking mudabra! Swimming like gulls around the waist heap. I'd be sure we showed them. We seem to remember you sitting on that rock crying for help. But if not for Та the музика water, взагалі прекрасна для... Ну тут всі грі вона класна. Але та, на Скеліге дуже прям гарна. Thanks for your help. Did it once, maybe you can do it again. Well, we'll have to think about it. Busy the day me fishing got nets to mend. No time to fight monsters. It's not drowners this time. It's Cerіс. Так, гарно. Вони візуал зробили дуже такий прям розкішний. Недарма до цієї гри таке ставлення хороше. Any idea why she came here? She say what she was after or just admire the scenery? Just about our Jarl and his family. She say where she was headed? Wouldn't tell a stranger, but we did risk our hides together. Went to Odeldrick's old family home. Yonder on the hill. Thanks. Farewell. Тобто він каже, що вона пішла кудись. Droner Brain. Тут немає чогось цікавого. Нічого в мене тут
мапи не було якоїсь гарної. Ну, пішли тоді. In the abandoned home using your witcher senses. Вона десь щось з нею, коротше, нерівно буде, знов таки. Аренарія, о, це хороша квітка, постійно потрібна в якихось цих зіллях. Так, чудово, побігли шукати Церіс, дочку, якщо я правильно пам'ятаю, Краха. Капець, це аж в гори захотілось, блін, це граю. Це по мені стріляє вже хтось, да? І на що ти по мені стріляєш? А, ти не по мені. Він просто плює. Я думав, правильно в мене вже стріляє. Такс. Оце та собака, яка в забор бігла. Та-та-та-та. Цей другорядний виконаємо, я думаю, спробуємо до основного піти і все-таки пошукати Єнніфер. Там і по рівню вже підходить і все. Засніжило, якась заметіль пішла. Так, ну ось я. Що це за місце таке дивне? Witcher Senses. Something seriously wrong. Fresh footprints. Could be Ceris's. Коротше, тут щось буде. Key to cellar. Окей, у нас є ключ в підвал. Лишилось знайти двері. Ceris. Passed out. Gotta get her out of here. Не так швидко, походу. What happened? Where am I? Oh, my head. Pain's just awful. Got hit with something heavy. Geralt, why are you here? Came to look for you. Croc's worried. Taking you home. I won't go until I help Ulrich. The sword! Where's the sword? I've got to go back! You're not going anywhere. I carried you out of there a moment ago half dead. I have to! You have to tell me what's going on. Why'd you go in there? I wanted to help Ulrich. Sure, he was acting strangely, but I don't see how your stroll through a haunted house will help him. It would have if I'd only found the sword. Такс, окей. So what's this sword all about? It's Brokvar, the ancestral sword of Udalric's clan. I needed to lift the curse that holds Udalric. A curse? Long story. Years ago, Udalric and his little brother butted heads over the sword. As custom has it, the clan's sword should go to the firstborn son, Udalric. But his father gave Brokvar to his little brother, Aki. Serious insult in these lands. Serious enough for Udalric to break a sacred law here in Skellige. He openly questioned his father's decision. Guessing the old Jarl couldn't let it pass. They chained Udalric to a pile, up to his waist in the sea. Spent 3 days like that. When his punishment ended, he and Aki sailed out to fish. Got a feeling this trip didn't end happily. Your feeling's right. There was an accident. A storm broke out and Aki fell overboard. Udalric had his hands full with the sails. Didn't hear his brother until it was too late. Didn't hear, or didn't want to hear? Some folk on the Isle had the same doubt, but none would mention it aloud. What do you think? Did Udalric kill Aki? I don't want to jump to any conclusions, but I do think whatever happened at sea that day, well, it's affecting Udalric right now, powerfully so, and it could have something to do with that sword. What did you plan to do with the sword?
I thought Aki's ghost would want it back. The brother's ghost? Long as I remember, folk have said Udalric's the chosen one. The one the gods speak to. I believed it once. But now, considering certain things, I think he's just haunted. And it's his dead brother that's haunting him. Окей. Daring theory. Not breaking any of your laws just by thinking it. Don't care. I don't believe it's the gods talking. Have you seen him? He's covered in scars. Thought he earned those in battle. If you call the strife in his heart and head a battle, I've asked him about it. He said the voices command him to hurt himself for the glory of the gods. I think not. It's not the gods, it's Aki. Окей. So you Коротше, believe треба Aki's getting his пофіксити цю revenge, тему. 'cause Udalric let him die. I've talked to Yort. He swears Udalric didn't start hearing voices till after Aki's death. And I don't think Yort's mistaken. He knew both those boys from the cradle. I think we've to give Brokvar to Aki, and he'll leave Udalric alone. Not Так, a bad так, idea. так. On condition it's a ghost we're dealing with. But something doesn't add up. What's that? Aki drowned at sea, said so yourself. But the ghost haunts this house. Aki and Udalric both lived here. Maybe that's why. Thanks for your help, Geralt. But I've got to get the sword. Out of the question. I'll get it. Really? Thanks. So I can go see Udalric? No chance. You're weak. Might pass out again along the way. Wait here, we'll go together. Find a sword named Brokvar. Шукаємо меч, ось для чого нам був ключ в підвал. А там буде сидіти якась почвара, звісно ж, і не захоче нам віддавати меч. Тому що скаже, це мій меч, чувак. А може там взагалі Акі сидить в підвалі і скаже, блін, це все обман. Одна неправда. Letter. Ні, не потрібно ніяке це. Так, я туплю і біжу не туди, куди потрібно. Побігли туди, куди потрібно. Типу нагору піднятись? You're telling me. Так, я що та от. Воно показує мені направду просто дорогу до центру хати, а я маю знайти сам. Ось і вся історія. Друже Бобер. Тому ми будемо зараз відчерса... А, ось ж, ну типу далеко не треба було йти. Так, і як ми туди спускаємось? А, ось о, треба підійти до цього місця. Зараз буде гаряче, я відчуваю. Ну, так, цей звук натякає мені, що... Щось там цікаве, коротше, коїться. Ну, естественно. What is this about? Давай ну пройдемось, що тут. Щось кріпове тут шариться. Ми зараз повернемося, там напевно, що щось не так, як було. Ну, але ладно, я більше не бачу, що тут ще може бути, тому... Виходимо. Ні, сидить. So, did you find the sword? А чому в мене така версія цікава? Not yet. Wait for me. Цікаво. А чого мені дає можливість... Tell Церіс you found the sword. Ну, типу, без варіантів. So, did you find the sword?
Думаю, що нічого такого. I found it. Let's go. After you, then. Go to Ulderic with You and my dad? Ceres. You were mates once, right? Hope we still are. But, well, I heard you Щось fell тут out нечисто в with цій her історії, коротше. or someone. Ну, Talking в принципі, about це that story очевидно. with Yennefer? Long time ago, that. In fact, that was before Croc met the woman who'd be your mother. But you and Yennefer had already met? Things were never cut and dried with Yen. What is it about her? What is it that draws you? Блін, чувак, ти стріляєш цими стрілами It's 'cause I've прямо... never chosen А, comfort and ease, біля нас. the calm and the quiet. Something I've always wondered. Принаймні ми знайшли Церіс. Зараз ми дізнаємось, що за тімаса. Таке враження, що цей меч проклятий, чи що? Хм? Тра-та-та-та-та. Дивно, що там не було бою прямо в цьому. Може я щось пропустив? А може ні. Where is Yennefer? Don't know. Why do you ask? I just wonder why she let you come here alone. What do you mean, let me? Not a thing. Just got the impression she doesn't like to let you out of her sight. Look, there they are. Да, відпустила самого. Hard Що, вже brighter поклала око на here. Stings Геральта? the eyes. The fresh air will do you good. The gods won't be pleased. Jarl, our guests, remember. What happened to your hand? I sacrificed it to the gods. Forgive him, Jarl. Geralt's got more to learn about our customs. We're close to the gods in Skellige, and the chummier you are, the greater the offering you make. It's our belief that the greatest thing a man can offer is his pain, his suffering, the pure sacrifice. To hear the gods is a gift, not a sacrifice. These voices you hear. The gods, their voices. It's not the gods. Watch your words, foreigner. You're in Skellige, our land, and we revere the gods here. If you weren't Onkreit's guest, Jarl, the Witcher surely meant no offense. Let us hear what he has to say. More likely, this is somehow related to your dead brother. I told Geralt of Aki. We concluded that That the gods are angry at you, yet he's the reason. That's why you have to apologize to Aki himself. I didn't want to. Aki fell in the water. The gods will be angry. Angry you want to make peace with your brother? Are the gods of Skellige that cruel? They are that just. Justice demands you return to the dead what is rightly theirs. What would you have me do? Remember where Aki fell in the water? Near the Isle's eastern end, by the mouth of the bay. Current had swept us towards Ullula's Needle. It's a dangerous spot. Treacherous eddies swallow a handful of sailors each year. We need to sail there. Aki's ghost won't rest until Brokvar's returned to his remains. No. No, no, no. The gods, they'll be angry. I feel it. Fear not, Jarl. The gods love you, and they loved Aki. Surely they want this. Well, maybe I can sail there. The sword should be returned. That's what matters. Makes no difference by whose hand. What do I look for? Did Aki have anything that'll help me recognize him? Something he was wearing that could survive all this time underwater? Aye. Our clan ring. That ought to be enough. I'm off. Так, окей, place Brokvar near Aki's bones. Зрозуміло. Пливемо до Акі. А де це? Нагадайте, будь ласка. Блін, я радий, що знов сів погратися в Вітчера. Він реально кльовий. Так, направо зараз вилітати. Щось я не дуже вивернув направо. А як це? Біля будинку прям. Це як?
Таке враження, що через цей можна пробігти. Ага, так і є. Так і є. Тільки там ми не підійдемо до води, напевно, ось в чому прикол. Чи підійдемо? Не схоже. Тому це не було аж надто мудро. Вертаємо назад. Там вже ж човен потрібен. Вертаємо назад. Сідаємо на човна. Пливемо до Акі. Музика така, звісно, тут справді, ну прям. Я іноді слухаю навіть чисто як, як саундтрек. Ну реально кльово. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Такс. Оп. Ну, Геральт, залізь в човен, будь ласка. Дякую. Ти справжній друг. Так. Ну все, поплили. Пливемо. Я бачу якийсь маяк попереду десь на горизонті. Маячить. Це що, підводний бій буде якийсь з цим Акі, чи що? Щось, коротше, нечисто, нічого не ясно. Hidden treasure. Ось осьошечки. Так. Ну ладно. Як там погружатися? Оце? Ага. Оп. Та я майстер просто стрільби. Так. І що там? Return to удалік. Вспливаємо. А то повітря скоро закінчиться. Так, а чо... Ми поклали меч чи ні? Мені прям цікаво. Таке враження, що так. Таке враження, що так. А що, до речі, по алхімії? Ми можемо щось сварити цікавого? Так. Олійки. Insectoid oil. Enhanced insectoid oil. Хай буде? Олія ніколи не завадить, тому що... Такс, і тут ще... Можна сюди прям заскочити. По дорозі ж. Ну. Заїжджаємо ще до цього... Hidden treasure. Так. No, you don't. Все, почікали. Не було не так складно. Глянемо, що тут в них. Синій мутагенчик. Найс. Череп. Ну, отлично. Що в ноут?
The crooked mast marks the spot, but not just any fool can find the treasure. The crooked mast marks the spot. Not only eagles there. Глянемо на цей квест, чисто щоб не забути його. Not only eagles there. Де він є? От що за прикол? Не бачу його. Not only. Ось тут може. Скільки всього коротше, а цього куста я не бачу. Ладно. Це велен взагалі. Все, ладно, чорт з ним, а рухаємося далі по своєму плану. Що це там синеньке таке? Щось червоне бачив, а що це було? Глянемо, якщо нічого нема, то і валимо собі. Це той чувак лежить, да, чи ні? Ні, не той чувак, скажу все. А що це? А, так це фактично... Я вже і пройшов цей квест. Отлично просто. Ти побачила, да, його? А я щось пропустив. Але рандомним чином воно було просто настільки близько, що я на нього випадково вийшов. Просто отлично. Проблема вирішена, так чи інакше. Моя неуважність компенсувалася любознательністю. Глянемо, що нам прийшло. Якісь чоботи. Непонятні. Daystar. Щось цікаве. А, штані. О, прикольна яка штука. Так, а що тут у нас? Vitality, Piercing, Bludgeoning, Slashing. А що тут? Vitality, так, тут скільки? 195. 164. Piercing, так та сама історія, да? Light Armor. 83. 45. 21. Зразу прикупили собі якихось штанців хороших. Так, туди ж зразу ігні. А, ось сюди. І все чітко. Так. Тут щось. Олійка. Інсектицидна. Тут що, якийсь ще документ цікавий? Ні, вже. Та, смішно вийшло з цим. А, ось ще. Cosplay. Так, ну добре, поплили. Наша задача вертатися в порт. Це було смішно, коротше. Штанці собі намотив під водою. Зручно. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Світланка, звук нормальний, та? Все, типу, збалансовано чути? Не кричить нічого? Ох, ледь розминувся з чувак.
Оп. Припаркувались. Продамо зразу старі штанці, щоб типу цей. Що бігати? You don't look like one to haggle. Show me your Show me wares. what you got and we'll see. Show me what you got. Just show me what you got. Окей. Продамо. Плюс 15, пірсінг. Ну, типу, це ж таке, ну, звичайно, коротше. Не потрібні вони мені. Меч це я з собою так і носив. Все. В карти поки не граю. So long. Хочу побігати по квестах. Треба, до речі, потім буде до коваля забігти. Трохи затихо гра звучить, а в наушниках норм. Так, ну це ж я під попередню робив трошки тихше і ось. Чуть-чуть підтягну буквально. Бо в Deep Rock Galactic воно не треба було, щоб так голосно, а тут справді гра звучить приємно. Ой. Як спецом зробив звук побольше. Adventure seeker. Щоб крики послухати. What is this? Udalric. The voice has commanded him to poke out his eye. What? Why do you do it? Such was the will of the gods. A sacrifice for Aki. What did the gods want? Exactly. Do you remember? What did they tell you? They were angry. A voice said, "You vile wretch, you didn't help Aki, and now you failed to sail out to beg his forgiveness. Poke out your eye, suffer, and regret the evil you've wrought." When did the gods speak to you? Right after I left? Shortly after, sleep came over me, so I lay down. 'Twas then they revealed their will to me. You always asleep when they speak to you? Always. What do you see then? Do they try to summon you anywhere specific? My old home. They command me to light torches, then speak from the shadows. The gods speak from the shadows, you said. Is that why you don't allow any lights in here? In my dreams, at times I see their form, when the torches burn bright. To see the gods is a great honor. Maybe with more light in your house, you'd see them when you're awake as well. Lesser men are unworthy. They cannot gaze upon their faces. The gods ever show you their form, or are they always just a shadow? Once, I steeled myself, gathered my courage, and in my dream made my torch burn bright. I saw a hazy figure sitting in shadow then. Це щось явно The не gods боги. always demand you offer them your suffering. Only that pleases them, so they ask for more and more. I returned the sword, but nothing's changed. It's not his brother's ghost that haunts him, tortures him. What's wrong with him? Can we talk somewhere in private? The guest room. Come. У нього тіні якісь стрьомні. Ха. Прикольно, він типу якийсь одержимий чи що? Well, know what it is? It's a Heim, a post-conjunction creature, very rare and very dangerous. It latches on to men who commit vile deeds. It feeds on their pain for years, fueling their guilty conscience. In the end, Heims force their victims to mutilate themselves. Sounds unpleasant. Any way to defeat it? Two methods that work, in theory.
Ну давай They щось say a пом'якше. Heim can be tricked. You have to pretend to do something horrible. Then it'll move on to you as its new victim. When it realizes it's been tricked, it'll be forced to leave. Great. Let's try it. Don't know anyone who's pulled it off. Maybe no one's thought up a trick that was good enough. What's this other way? Witcher's bestiaries say you have to spend a night in the Heim's lair with the affected individual. The haunted house, you mean? It's hardly cozy, but I wager you've slept in worse conditions. It's not about sleeping. Це true. You've got to draw the Heim out. It has to emerge from the shadows, show itself. Can't hurt it otherwise. And it's sure to give as good as it gets. You've seen Udalric. It won't be an easy fight. I know you're doubtful, but we should at least try to find a way to trick the Heim. Might not be as simple as it seems. Besides, neither method's perfect. What do you mean? The Heim's a demon, and demons are notoriously hard to fool. Plus, the trickster can't know it's a trick. What? The Heim attacks those who have a guilty conscience, truly believe they committed a foul deed. The Heim strengthens their regret and feeds on it. Meaning, if the new host doesn't feel true sorrow, the Heim will sense that. Yes. So, for this to work, if either of us has an idea, we can't tell the other one about it. Exactly. And what about the other method? Тик-тик-тик-тик-тик. Udalric might not survive an entire night in the Heim's lair. You think the Heim... Would it try to kill Udalric? No, that would mean losing its host. But Udalric could just expire. He's weak, and the house will summon painful memories. Whereas to the Heim, that'll be an opportunity. The more pain the Heim causes Udalric, the stronger it'll grow. And the more dangerous it will be to you. Both methods seem risky, but I still think we should try the trick. Don't know that I'm convinced. Just please don't tell me you have to consult Yennefer on such things as well. If we fail to think of anything, we can always try the Witcher's way. Trying the trick can't hurt. Ну явно немає, що це буде. Haunted house. Взагалі. The Heim's lair. Only place where anything like this could work. After you, then. No reason to delay. Уявлення немає, що це буде. Щось так накручено тут. Ну, зате нам рівень підняли. Search the house and find a way to dry off the hymn. Я типу... Solid craftsmanship. Fitter must have been from the continent. Так, добре. І я не уявляю, що ми шукаємо, чесно кажучи, взагалі в цьому квесті. Ми маємо обдурити цю hymn. Що це? Цирі? Цирі. Це типу галюцинація? It's impossible. Це щось. Damn it. Looking to discourage me? Good. Means you're scared. Нічого собі, ми тут в інтеракцію зайшли. Somebody could break their leg or their neck. Щось відчуваю, що без чіткого розуміння я можу зафейлити цей квест, але, ну, whatever. An old cradle. Must have belonged to Udalric or Aki. Geralt! Come up with anything? Yes, I have a plan. One that just might work. Can I get any details? You've got to wait for me here. I won't be long. Anything else? Said yourself, you can't know the details. So no,
Nothing else. You simply gotta trust me. Ну таке, ну ладно. Hope you know what you're doing. So do I. So, can we start? I'm ready. All right, I'll be back soon. In the meantime, get a fire going in the oven. A few hours later. Геральт, не спи на посту. She's running to the old house. Grab her! Take him. You must put him in the oven. Trust me. Take care not to hurt the child. Що? Give me the babe. In the oven. Throw him in the oven. Блін. Я довірився, коротше, їй, не знаю. Мені не подобається те, що трапилось. Що ми накоїли? Над ним. Фуф. Aki! Ми таки це таки обдурило, довірився. Ну добре, а то щось прям жорстко The виглядало. Witcher committed no crime. You'll find neither despair nor guilt here. Only shock and relief. You've been tricked. You must go. Жісткач. Хитряка. It's over. Over? We tricked the Heim. It thought I'd killed your child, abandoned you to haunt me, feed on my conscience. But when it saw the babe was whole, unharmed, it had to go. You're free, Jarl. Free? The Heim's gone, so are the voices that tortured you. Let's get out of here. Жорстко, но спрацювало. Ну я до кінця... My head's spinning. I'm spinning in a maelstrom. Geralt, you said it was over. That's just fatigue. In time, his mind will return to normal. What? What will I do now? You're disoriented, but don't worry, it'll pass. I feel as if someone's torn something from me. That's normal. The Heim was a parasite. Bonds between parasites and hosts can be strong. That's why you feel empty now. Give it a few days, weeks, you'll be fine. Thank you. I think. Farewell. Хоч не стрибне зараз з цього забрива. I hope. Хардовий I'll квест. go with him. He seems confused. Good idea. Then what? What are your plans? I'll stay a few days, make sure he's healthy. And you? Gonna stay on Speaker Rock? Don't know yet. Gotta gather my thoughts. I'm sure Yennefer must be growing impatient.
What is it with you and Yennefer? Mentioned her several times already. Nothing. I've just noticed that you're often of one mind. Saying I'm henpecked. Not that you're especially different. Seems to happen to all men. Take a rowdy Skelliger, a brave knight, or a tough witcher. You all end up wrapped around some woman's finger. Though I will admit you're not all bad. You trusted me, a complete stranger nearly. Few would have had the courage. Appreciate it if you didn't tell everybody in the Isles. They'll think I enjoy being dominated. Farewell, Geralt. See you, Cerіс. Нічого собі, звучить як... Глянь, домінує, як жорстко. Звучить як початок якоїсь а-ля романи. Crystallized Essence. Да, я до кінця не був впевнений, що... Ну, по-перше, я ж фактично вбив 2 охоронців його. New Quest King's Gambit. Ну, давай глянемо на нього. Чисто просто глянемо. King's Gambit. 18 левел, нам підходить. Report to crack to collect your reward. Це ми можемо. Це ми навіть дуже можемо. Так що да, я до кінця не був впевнений, що все закінчиться позитивно, хоча вона досить послідовно свою лінію гнула, але ну реально не вгадаєш. Могло вийти, що вона теж якась демонесса, таке ж теж бувало. І це прям складний був вибір, якщо чесно. Так, ну на човні не попливем нашу, да? А юзанем вже цю лейзі систему. Скільки знаків питання, просто капець на мапі. Такс, ну. Летимо до краха. Але обдурити вдалося. Так що треба віддати належне панянці. Master Geralt. A guard spotted you from the tower. They sent me to open the gates. Why was it closed? Is that famous Skellige hospitality? Me. 'Tis tradition. After the feast, the Jarls will choose the king, so the doors must remain closed. Only the sons and daughters of Skellige may stay in the castle. Krach make an exception just for me? All know what you did for Cerіс and Hjalmar. Today, you're one of us. Come. Krach awaits. Крак. Ходім. How's the mood in there? Calm. Too calm. How's that? We've an adage here at Skellige. At a good feast, mead and blood flow in equal measure. Surely you consider this barbaric on the continent, no? Not sure. Sounds preferable to dull banquets garnished with court intrigue. Step careful there. I've as much right to it as you do. And I'd expect you to support me, not pinch my allies. If an uncrate's to wear the crown, it Should be you, because you've got fur growing on your chin, that it? shows some of your own, and the Jarls just might listen to you. Weren't your mug smacked? Remember, I was left standing last time we crossed the lists. Це ж дочка Ярла, я So все you'll забув. fight the Vilcards with me. Що Wonder who'll це do вона better, дочка його? you or Hjalmar the Giant Slayer? Oh, stop your shite boasting. Нормально, всі люди півночі вирішують питання, як завжди. Ah, damn it. Don't see Krach. He talking to the Jarls? No, went to his chambers. To prepare your promised reward, no doubt. If you've a spell witcher, perhaps you'd fancy some fisticuffs with the Vilcards. Loosen up your joints after your journey. Maybe later. Тут, коротше, двіжуха повним ходом. Їдло, дівчата танцюють на столах. Блін, аж їсти захотілося. Що ти штовхаєшся? Так, окей.
Репорт про крах. Йдемо шукати краха. Тут, звісно, весело, але треба ж честь знати, як то кажуть. Ні, не сюди теж. Мордобоя, як без нього? Красиве місце, таке просторе. Хотілося б якось повечеряти в такому місці, там де стільки світла якогось і цей. Треба в якийсь паб сходити чи що. Та-та-та-та-та-та-та. Я сподіваюсь, з крахом тут все нормально. Greetings, Berna. Feast not to your liking? This is no feast. It's a farmer's market where votes are bought and sold like sheepskins. Svanrig is not gonna vie for support. Bran's son will not haggle for a crown that is his by right. Far as I know, crown goes to the claimant who gains the most votes. That is the tradition, but not all traditions are good. The Isle's care should be entrusted to a single family. Незадоволена жінка голосуванням. Take a walk. Listen and you'll understand. The claimants already hand out land, promise privileges, titles, favorable judgments. They behave like whores lifting their skirts for every passerby. A king by the grace of votes is no ruler, but a debtor. This must end. We must start by placing Bran's firstborn son on the throne. I hope the Jarls will see the wisdom of it. Вона хоче змінити прям традицію, ну це прям сміливо. Tomorrow at daybreak. Enjoy yourself, Master Geralt. Окей, I will. May I? You must even. Come. I've been waiting for you. So, feast to your liking? Any better than your continental balls? Definitely more to drink. Ah, there is. Rolled all of it out of my cellars. Double meads, triple. Коври на фоні. Mahacamum spirit that burns the mouth like boiling water. Clan on Crate knows the meaning of hospitality. Що, спитаємо щось у нього. Feeling torn between Hjalmar and Cerys? You mean do I have a favorite? Nay. They're as different as fire and water. But on Crate blood flows in both. Think the Council of Jarls will dare to put a woman on the throne? If you'd asked me some months ago, I'd have laughed in your face. But today I see, and I'm not alone, that Ceres has something as rare on the Isles as a hot summer. Patience. Others act, then think. She's different. She thinks things through, the for, the against. But once she takes action, not a force in the world could stop her. Ну, клас. Ну, спитаю ще про Х'ялмара. Hjalmar's not too hot-headed to be king. Depends on the kind of king you have in mind. Want one who'll send emissaries, move figurines about a map, calculate the most profitable option? Then yes, he's too hot-headed. But Skellige wants a different ruler. The kind who'll drown Nilfgaard in blood. Sooner jump into a fire than surrender. And that is Hjalmar. If you escalate your attacks, you stand to infuriate Emir. Could regret it someday. In Skellige, we spit on the notion of peace at any cost. Promise me a reward for helping your children. And I aim to keep my word. Here, this bauble's been in the family for generations. I give it to you for helping ensure the line endures. Нічого собі. Класний меч якийсь дає. Beautiful craftsmanship. Thanks. I'm the one. Hear that? Damn it.
started another row. That's not Yalmar. Let's go. Що трапилось? Нічого сі. Всіх почікали на ізі. Там ще хтось? Та смажте його, хлопці. Хто сюди не пустив ведмедів? Швидко розібрались. Та-да, прям трохи несподівано. Один з синів його? Ні. Take my cloak. Hold on, son. You'll pull through. Та A син. shark grabbed my leg once. Albion. He's dead. Crack. Where'd those bears come from, huh? Answer. Now. Careful how you speak to my dad. Stow your blade, pup, or Crack will lose a son too. You insult me, Lugas, and now you threaten my son. I will not step to this. Dan, come here. Come on. I'll put you down like a rabid dog. Calm down. Calm down. Enough blood's been spilt. Someone brought these beasts here to murder our sons and brothers. We cannot restore their lives. But we can. We must avenge them. This burden falls upon the host and his offspring. Одного з чуваків, коротше, зрозуміло. Син загинув. Так. Find the guilty on Crete, find and kill them, else your clan will be cursed for 100 generations to come. Зараз знову цьому. Пап, напевно, да, пап щеняє, думаю. Я навіть не звернув уваги. Anybody see how the bears got in? Don't matter. I know where to find the guilty already. Wait! Are you mad? You're gonna kill folk before we've learned what happened. Learn all you want. Meantime, I'll go wash the shame off our clan. Hey, the Jarls aren't listening anymore. Stop playing the hero and think for a second. Our honor's at stake, sis. That can't wait. Are you listening to me? Someone let those bears in. We must know who, and the answer lies somewhere in this room. Ну, вона розумніша. Right, Cyrus. I'll help you. Thanks. Fine. See you when I return with the traitors' heads. I'll stay here. Someone must see to everything. Summon the healer, hand the fallen over to their families. Wolf, I thank you. Я якось пропустив, пап. Ну там сварка була явно, і видно було, що це Ever було. see anything like that? No, and I hope I never will again. Where'd the bears come from? We were all laughing, eating, drinking. And suddenly, a massacre. Massacre. Torrents of blood on the walls. What happened before the massacre? Be precise. Young Lucas bet he could empty a barrel of beer in one go. He climbed on the table, grabbed a pony keg of centering wheat, and started chugging. His throat bulged like a blowfish. Face went red, but he kept drinking. Folks started banging their tankards on the table, shouted, "Lugos, Lugos." Then, from the other side of the room, we heard this roar. We turned in unison as if a coxswain had called. They were there. They were already there. Folks closest to the bears didn't even manage to draw their weapons. Це жіночка організувала, походу.
They were ripped to shreds. Виглядає, що так. Вона перед тим якраз незадоволення висловлювала. Нібито до неї все. Drogdar, Drakeborn Du, Blueboy Lugos, Yalborn, Ottrig. Take some time, mention them all. But you could name the claimants to the throne who survived in one breath. You, Hjalmar, and Svanrige. What are you saying? Nothing, just yet. We've talked enough. Let's look around. Let me know what you find. I'll speak to the others. Maybe someone saw more than I did. Руда. Прикольно, їй зробили таку, типу, аля мудрою. На противагу такому запальному брату. Pull yourself together, Sinna. Окей. How'd they get in? Fang marks, claw marks, broken bones. Hard to say what exactly killed him. All right. What do we have here? Торсо. Something under the fur. A tattoo? Shape of a bear paw. Це може і не ведмедя якісь. Old scar. Looks like it was sutured. Не знаю, що означає слово sutured. Bear's head, but the tongue's short, like a human's. Да, це друїди, може, якісь. А в них же ж і були тут друїди якісь, до речі. Mead. And something else. Something earthy. Або... Bears like honey. Before it's fermented. Strange. Або це просто щось таке було... Half man, half bear. Something like a lycanthrope. Угу. No full moon, so something else caused the transformation. Maybe something he ate. Пойло, вони щось випили і їх перетворювали на ведмедів. Mead with an earthy aroma. Угу. Need to check the horns, tankards, and bowls. Horns, tankards, and bowls. Horn. All the horns are empty. Та-та-та-та-та. Bowl. Earthy scent from the bear's maw. Something towards mushrooms? Друїд Bowl's був. empty, but the scent's in the air. Coming from somewhere else in this room. Якщо пам'ятаєш, перед цією сценою 18+ з Єніфер, ми ж залізли в логово друїда. So many wounds. No wonder Hjalborn bled to death. І він там якраз щось мутив з тваринами. Bowl at each table. Mead in this one. А, он уже сцент є. And Тобто only mead. по запаху можна йти. Тик-тик-тик-тик-тик. Here. Mead spiked with some kind of mushroom. And human blood. Ceres, come here. A guard saw what happened. Those weren't bears. They were... Men who transform into bears. Uh-huh. Berserkers. Berserkers? The Skald's name for warriors who change into animals in the midst of battle. Stuff of fairy tales, legends. Кумедно. Seems to make Зараз sense, right? розказує вона про берсерків на півночі. Feast, not on a battlefield. Розказує про берсерків, які на півночі, типу як легенда, що перетворює воїна, які перетворюються на ведмедів. Так от я зараз читаю ж цього Тенета війни, і там описується війна з північанами. І там та сама історія. Тобто вовкулаки б'ються з берсерками, які фактично теж є оборотнями, які перетворюються тільки на ведмедів. От, тупо та сама історія, та сама легенда використовується. Таке співпадіння прикольно. Think I know what caused them to transform. The mead they drank. Smell this. Mead spiked with blood. And something else. Thinking it could be a mushroom, but I don't recognize the type. Hjort might help us. Few druids know herbs better. Can't hurt to try. Ask her to have a look. Hjort міг це організувати взагалі, кажучи. Freyr, our mother.
May the sea swallow the traitors. Frere, Our Lady. Mind if I interrupt? Already have? What is it? Someone spiked one of the mead barrels with blood and something else. An herb or a mushroom. Ceri's said. Give me the horn. Ну, в тебе ще буде можливість таке прочитати. Просто кумедно співпало. I know А this. ти Аркан Вовків читала, так? Чи ні? Теж. Mardrome. Mardrome related in any way to berserkers? Aye, but only in the tales told to children as they're put to sleep on cold winter nights. Warriors who ate Mardrome were said to transform into beasts when consumed by battle rage, but as I said, it's only... Only a legend, I know. Still, I find it easier to believe than some story about bears appearing out of nowhere. Mardrome. Never heard of it. You've another name for it on the continent. Psilocybe. Псилоцип. Alright. Кумедно. Peasants eat it to soothe pain. Udalric tried it too, but only a few times. In larger doses, the mushroom causes visions. Ага, я зрозумів. Yes, Ну так. the last thing Udalric needed more of. Thanks for your help. Blood and Mardrome. The taste of human flesh and a substance that triggers visions. That well could have caused the rage. Maybe even the transformation. Maybe. Hard to believe someone spiked the mead here in the hall, though, in front of all those witnesses. You're right. I helped prepare for the feast. I'd have noticed. It might have happened before they brought the drink upstairs. In the cellars, maybe. Come on, we could find some clues there. Так, то я оце ж почав Тенета, ну як, вже так третину, може, чи там близько до того почитав. І там прикольно, вони там... Оце він вводить концепцію цих берсерків, цієї війни, доволі цікаво, так, дипломатію якусь, ну і в цілому, в принципі, поки що доволі цікава книжка йде, так що в тебе ще попереду все. Ну, і в принципі, я теж навіть половину не почитав. Think they'd attack Croc openly? My father or each other. All in the finest Skellige tradition. Haven't had a good civil war in ages. Follow Ceri's. Need Yes. there be trouble? It was all too calm. Funny. Arnvold said the same. For a feast to be any good, mead's gotta flow, but so does blood. I'd say he got his wish. Так, окей. I really hope Hjalmar's doing something useful, not just looking for a fight. Relax. Your brother's impetuous, not stupid. We keep the poison at the cellar's other end down below. Come, I'll show you. The stench! Is that vodka? Водка. Human spirit. Someone ruined several barrels of the finest. Good thing Dad's got other worries in his mind. Examine the cellar. Ага, я зрозумів. Так, ну, лутати тут нам нічого не треба. Смішно, як вона, типу, почала її нудити, вона така, is that vodka? Кумедіно. Так, ну, жовте, я так розумію, до квеста не мають відношення, тому можна навіть не запарюватись. І ми ж туди не дійшли. Right behind you. That's a relief. Blood and mushrooms. Think we can find out where this barrel came from? Looks different. What the? Shit. The spirit! There's another exit behind the barrels, but they're too heavy. We'll never move them. Don't intend to. Так, а що там у нас було? Арт. Quick. Ага. Я таки згадав. Якою кнопкою вибивати. We might have
have been burned alive? Somebody's damn desperate to bring our investigation to a quick end. Та це та жінка, 100%. This a secret passage? One rarely used, more like. When Yalmar and I were little, we'd play here. Once... bygone days. Medallion's humming. Place of power, it's gotta be. Найс. Качнулись. Тільки нічого не бачу. А де? А, просто не треба підставити, зрозумів. When I get my hands on that pyromaniac. Let's think. They had to use the entrance we used. Maybe they left some prints behind. Maybe. When the door slammed shut and the fire broke out, did you hear a bottle shatter too? No, but I've no Witcher sense at my disposal. You must hear the hair growing on my head. I try not to eavesdrop. Anyway, entrance is worth checking. Come on. Look for tracks around the cellar door. Using your Witcher senses. Добре, давайте дійдемо туди і будемо шукати. Хто це тут нас хоче вбити? Це не гарно абсолютно. А ось вони. Someone walked through the mead. Зараз ми тебе знайдемо. І це буде знову несподіванка якась. Trail breaks off. Need to find another clue nearby. Something else to follow. Must have felt his clothing rip, but was in a hurry. What's this? Piece of cloth. No, it can't be. What is it? Arnvald's tunic. Only he wears this kind. Sure about that? Saw him in the main hall with the servants. Let's go. У нас є підозрюваний. Кетч. Карнвалд. Grab a horse, we'll chase him down. Так. Come on. Ironbolt! Stop, damn it! Doubt he'll listen. When I get my hands on him. You don't stand a chance. Where to see about that? You'll never know. Come on now. Я не пам'ятаю. Talk or I'll finish what I started. Я не пам'ятаю, чи брат. Create should ever sit on Skellige's throne. I know you better than others do. You're hot-headed, irresponsible. Skellige needs stability. A strong king. Not the kind a band of drunken А це його, типу, той чувак, що зустрічав його, зустрічав. Never heard you voice that idea, but I do know one who never stops saying it. It's Berna Bran, isn't it? You were never a good liar, Arnvald. What was her motive? It's obvious. She schemed this up to get rid of the other claimants. Slander our clan in the process. If she succeeded, Svanrigga would have been left, the only claimant to Skellige's throne. We need proof. Your word against Berna's, that's not enough. Anvald, help us, and I'll ask my dad to grant you an honorable death. I'll insist. I've letters from her. Instructions. How to poison the mead. But she never signed them. There's no seal. Will that be enough? It'll have to be. We shouldn't delay. Time to gather the Earls. Я так і не зрозумів, хто цей чувак, ну це той, хто зустрічав його біля воріт. Можливо, брат, можливо, ні, через не. І що це зараз? I've assembled the Jarls in council as you demanded, Ceres on Crate. You claim to know who's behind the slaughter at Caer Trolda. Speak then. The blood of Skellige's sons and daughters.
Whose hands does it stain? Burner Brand's. The lass is mad. Do you think anyone will believe you? You had them serve poison mead to the berserkers. I beg your pardon. The servants of Caer Trolda are not mine to command. 'Twas your father who called for the feast, who assembled the guests. There's reason in these words. Have you any proof to confirm your accusation? I've better. I've a witness. Arnvald. Cyrus speaks true. Burner commanded me to poison the maid. When Cyrus and the Witcher descended into the cellars. You betrayed us. The clan that took you in. Good man. He's a servant to Ancreate, a lackey. He will say what they command him to say. He would lie for them even were he to pay for it with his head. Burner speaks true. Arnvald has served a Caer Trolder ever since I remember. Loyally, like a dog. Цікаво, що це він має на увазі. Got one more piece of evidence. A letter from Berna to Arnvald, instructing him how to spike the mead. It lacks my signature. It lacks my seal. But perfume soaked through the parchment. A very strong scent, you know. Still to be sensed. Is this your proof, lass? Is this what you call evidence of my supposed treason? Don't make me laugh. Berna's right, Cyrus. 'Tis all precious little proof of her wrongdoing. Alas, your brother Hjalmar also has not presented anything that could clear your family's name. We've but one path left to us. Holger, Lugos, it's time we quit this damned castle. Come, we must decide what punishment Clan Ancreate will face. І що мені робити? Вмішуватись чи не вмішуватись? I'm sorry, не хочу казати. Silence, wanderer. Wait! Mother, you bade me to leave the hall before the feast. Why? Son, not now. Why did you do it? How did you know? How? He stands silent. You gave Cyrus no credence. Gave the Witcher no credence. But you must give credence to a son who accuses his own mother. Нічого себе жорсткачики. От це ти. She shamed herself. Me. The family. The clan. Svanrika, I did it for you. Only Все, for дожали, you. дожали. You admit to this deed. As the eldest of the Jarls, I cleanse the name of Clan Ancreate, and you, Berna Bran, I sentence to death. You will be chained to a rock to perish of hunger and thirst, and sea fowl will peck apart your remains. Жістко. Але в них там все жістко, тому без варіантів. А, встиг зробити скрін. I knew this, but so strong as to commit such a crime. What about Svanrika? What's his fate? He'll lose his home, his name, his honor. He'll choose exile or death. But enough. Whatever comes, we must endure. I thank you, Geralt. Again. No need. Again. I'll not take any more of this modesty. This is a land of heroes. Let this remind you of that. And now, I must ride for Gedinath, for the Jarl's Council. Time to pick a king. What do you think? Who'll get the nod? Come with me, see for yourself. All may listen to our deliberations. Так, і що казати?
Gladly. І... Ну давай, ладно, тоді закінчимо I do цю have a лінію. horse in the race. Can't refuse, to be honest. As I thought. Well, let's go. Ладно, щоб закрити вже цю тему, тому що не зрозуміло потім пізніше це коли і що це. Мені треба вже до Єніфер, правда, бігти, щось з цими чуваками я затягнув історію. Походу це не брат був, We're just in time. They've already started. а лакей якийсь. Що тут буде? I wonder. Ну я за дівчину. Королева буде у нас. Today, our mourning ends. Today, by the grace of the gods and the clans, a new ruler takes the crown. Let us swear her fealty. Клас. Королева. Ну, вона типу розумна. Що ж. Та й на півночі, в принципі. I know some would see another in my place. I thank those who stood at my side. Here, beneath the sacred oak, I pledge to be a good queen to the ones and the others. I want peace and prosperity to reign in Skellige. And I count on you to help me fulfill that dream. Cyrus! Cyrus! Ой, це смішно. Ці думають, боже, жінку обрали, жах який. Коротше, хтось незадоволений лишився. Да, круто, що королева. Ну, типу, тут же ж підводили до цього, що аля брутальний мужик і розумна жінка. Що, все? Оце така проста коронація була? Так класно, що сюди прийшов. Мої вітання, пані королево. Congratulations. You'll make a great queen. Thank you. Wouldn't be here if it weren't for you. What's the new Queen of Skellige planning? To listen, learn, and listen again. Then we'll see. Good plan. I must unite the clans. I'd rather avoid war, but if Nilfgaard aims to attack, we must repel them together. Drummond folk might be a problem. I saw Lugos during the ceremony. Furious, to say the least. There's always been strife between our clans, but I must try and talk to him. Just might bring round. Keep my fingers crossed. Farewell. Ну, круто, круто. Да, Геральт, та ну йоме. You alright? So. Anyway you cut it, I was bested by a wench. Not just any wench. Aye, true. Suppose if it had to be so, I'm glad it was Cyrus. Not even a little proud of her? Come on, admit it. A bit, aye. She's the blood of me blood, bone of me bone. But don't tell her I said so. Liable to puff out her chest. Which would do her good now I think of it. We showed Lugos. That's most important. Did you see that rage grip him? I thought he'd burst. Yeah, surprised to see him in that much of a huff, actually. Та, прикольно цей квест закінчився, ну, таким, типу, позитивним моментом. Bellies forever. Приємно. It's the lay of the land. Бувай здоровий теж. Take care, Yomar. Так, з ким ми поговорили? З цим, з королевою поговорили. А, з крахом же ж не попрощалися. Чи попрощалися? Looks to me you're near bursting with pride. If only you knew, Wolf. Tell me, what other Jarl can boast children like mine? Shame their mother didn't live to see this. Cyrus will make a good queen. Maybe she can finally unite the clans. Let's hope. And if not, she'll always have me and Hjalmar. If the need arises, we'll take up arms for her. Ну все. Хеппі енд.
Треба скрін на пам'ять собі зробити красивий якийсь. Все. Досить скрінів, досить всього. Так, ну все, вже тут вам тут тільки гульбенити всім. А що це таке? Чекай. А, це знизу щось. Священний дуб. А хто це там? Не можу зрозуміти, де там стоїть чувак, який з знаком оклику. Це знизу там чи що десь? Ну, показує, що знизу. Ну, побігли вниз. Так, а ну, дайте пройти. Кабінет. Класний квест. Наліво повернути. І що це, як це? Я не вкурив. Хотілося підійти, спитати, що там за квест такий напрошується. Там спуск був чи що? Ага, ось так. Ні, теж не воно. Ось сюди треба бігти. Ось. Heard you calling. Aye, because I was. I thank Mother Nature she didn't skimp on my voice, as she did with some others I know. See, one of us, a gill, went mute all of a sudden. No spell or potion helps him. But it is said strong emotions and experiences can restore speech. So I thought perhaps you might. I'll pay you, of course. Give you an excellent Gwent card. Suppose I could try, but I wouldn't even know where to start. You want me to scare him? Aye, good. That should do it. Scare, irritate. Whatever you wish, provided you do him no harm. You can usually find a gill near the hallowed oak. The man is probably praying in his heart for a cure. Так, окей. Are you the silent druid? Oh yeah. Dumb question. When do you lose your voice? Can you show me? Hold up some fingers? Charming man. They ever try to cure you some other way? Give you potions or herbs? Not just mute. Seems he's deaf too. Doesn't look like we'll figure much out talking. So long. Talking won't get me anywhere. Giving him a scare. А як я можу йому дати scare? Я маю налякати його якось? А як? Підходить? Чи він має заснути? Так, один раз вийшло. Він засинає, да? І ми... Нам треба щось інше знайти. Ага, злякався.
І третє щось має бути. А що? Може підкаже Witcher Sense? Та ні. Maybe he'll say something if I put out his fire. Ага, тобто треба арт. Як я маю його путаут? Що в мене ще є? Quen, Irden, a Magic Lamp, Brave Shot. Tin pots. Stand to make a lot of noise. Maybe give him a smack once he's asleep. Так, а ну-ка ще раз підкажіть мені, що робить. А, там можна екстінгвіш, коли підійти дуже близько. Ага. Doesn't look like we'll figure much out talking. Я не там нажав є. So long. Так, Геральт, ну підійди. Piss off already, you. Виконано. Vow of silence. 3 years, not a word, not a peep. Until today, you made me break my vow. Happy? Що? Oh, sorry. Someone tricked me. I thought. Boo-hoo-hoo. My deepest sympathies. Now get out of my sight, you imbecile. Ай-яй-яй. Gave you the task. Так, друже, є розмова. I heard him screaming clear over here. Grand work, Witcher. Your reward as promised. Don't like being played for a fool. Remember that. Or next time, you'll be the one left speechless. Да уж. Таке, квест вообще нічим. А, ладно, біжимо до Єніфер, поки у нас ще трошки є часу. Так, що це у нас? Адреналін Point Gain, бонус Females and Non-Humans. 24. Брррр. Так, що за меч оцей він дав мені? Fate. Назва класна. 800. Це Silver Sword, тобто це реально срібний меч він дав. Ігні, Аксі і Stagger Chance. А в мене що? Арт, Ірден, Аксі. Experience. У мене такий ніби покруче. Мечик навіть. Steel Sword. Fire Damage, Chance to cause Burning, Bonus Gold. 251. Окей. Ні, ну мій меч краще. Тому лишаємося з чим є. А, але мені дали класну картку. Я, правда, давно не грав. Так, ну все, тоді біжимо. Зустрінемо Єніфер, напевно, на цьому можна буде завершувати сьогодні. Трошки лівіше, ось десь тут, ось. Привіт, плиточка, пліточка, пліточка. Fast travel. Ага, а там нема куди і fast travelить. Нам пліточка якраз допоможе з тревелом. То Єн зачекалась.
Дик-дик-дик-дик-дик. Що це лазить таке? Якісь дуже стрімні штуки. Але я навіть не хочу з ними битися. А конячка злякалась трохи. Якось підемось поки без боїв. Табір друїдів. А ось і я. Maybe, but I've got good reason. Yes. Can hear you two clear on the other side of the island. Good. May all Skellige know Jennifer of Vengerberg is a common thief. Control yourself, Druid. I haven't stolen anything. I've merely borrowed something and fully intend to return it. Ha! The generosity. Just one small problem. Once used, the mask is rendered completely worthless. Not to mention the risk you'll bury us alive, and all the Isles with us. Barry, what are you talking about? She's not told you? Might have expected as much. The myth is that Ouroboros created the mask when the envious seas swallowed his beloved. Unable to bear the prospect that he would never again see his betrothed, Ouroboros made the mask, which would allow him to peer into the past. He knew, however, that he could only use it once. So he waited. Waited until his longing grew so strong that it became unbearable. When the sea learnt of the mask, it was quick to respond. It made known its threat that whosoever used the mask would bring the sea's wrath down on them. For in vengeance, the sea would rise and flood all the lands and drown the living. So, no one's ever used the mask? No, but... So you don't actually know if it works, how it works? Of course I do. The myths tell me. You believe the myths? Only ignorant fools belittle their significance. Besides, it's not the myths that are on trial here. It's the thief. Цікавий момент. Він тут говорить, якщо ти ще спати не лягла, він тут говорить про міфи, і якщо прислухатись, то він реально слово міф говорить як міф, твердим таким, як т. І це ж у нас в новому правописі міф і міт. Це типу як можна і так використовувати. І я чую, що в англійській реально звучить як міт. Типу, тобто реально це такий адекватний підхід. Можна використовувати міт, справді. Незвично, звісно, дуже. I'm not about to justify what Yennefer did. Then don't. But try to understand her. She's not doing this to anger you, she's doing it for Ciri. I know there are maternal feelings at play, but this is no excuse, no justification. The mask of Ouroboros belongs to Skellige and should be used for the good of the Isles. If Yennefer uses it now, it shall lose its power, not to mention... What was that? No. Yennefer's used the mask. Так. Ну для мене мід прям дуже незвично було, дуже. Talk to Yennefer. Yennefer щось нікого не слухає.
Так, треба Квен. What was that? Unicorns. Damn it, Yen. I saw the foglets. I meant how'd they get here? The power of the mask summoned them. Ermion says the mask might cause a natural disaster. Fortunate he's here then. He can jump right in, try to tame it. Realize he won't let this pass. Oh, I'll survive, somehow. What now? The mask reveals the past, Голос змінився у but only нього. in certain Цікаво. places. Places where past events left a strong magical imprint. Take it. Want me to wear it? Yes. I'll cast a spell that will let me see through your eyes. Gonna read my mind again? Цікаво, реально голос змінився. You do it whenever you want anyway. No harm in it then, is there? Let's go. Already found the first spot. Володіння. Quest items. You have a new quest item. Prepared for use by placing it in the appropriate slot. Бла-бла, понятно. Access menu. This is the spot. Put on the mask. Any instructions? Keep it on until you see everything. And don't stray far. Telepathy is limited in range. What's that? A portal? 2 people emerged from it. The woman was Ciri. How can you know? The way she moved, like a witcher. Seems they went that way. Come, let's find the next spot. Ну, я йду за тобою. Єн. Well, ready? Use the mask. Watch out! What was that? A magic explosion of some sort. So powerful that even the echo was dangerous. I wager it destroyed the forest. But Ciri and her companion weren't harmed. I saw them escape. Let's see where to. Place is creepy. I don't like it. Nor do I. Anyone here when this happened had a slim chance of surviving. I know what you're thinking. But don't worry. Ciri can take care of herself. Don the mask. Someone chased Ciri. See that? Might have wounded her. She escaped through another portal. Know where it led? Magic residue trail leads to Velen. Any chance Так, you can так, figure так, out повернувся. where Ти Ciri's теж звернув companion увагу, так? fled to? His portal's gotta be nearby. Тут такий м'якіший, а тоді він ніби різкіше був. Я так не зрозумів, так переключився різко. Так, зараз повернувся, це добре, бо той мені не дуже подобався. Він якийсь такий був трошки зарізкий. Well, ready? Use the mask. Nice fight. One repelled the other with powerful magic, then fled through a portal. A mage? Most likely. It's Ciri's companion and the one who wounded her. How do you know? I don't. Making an educated guess. They both appeared in the previous visions. Ciri's got a powerful ally. The mage who was with Ciri fled too. Know where?
Це той ельф, якого ще ми тоді, коли з Кірою бігали, This бачили. trace path leads to Velen as well. Ельфійський мах. The target coordinates of his portal differ from those of Ceres. The explosion must have disrupted his teleportation. Ran into Kira Metz in Velen. Ага, точняк. Coincidence maybe, but she claimed a mage came to her looking for Ciri. Be surprised if it wasn't the same one. Whoever he is, he grows more interesting by the minute. Ха, вчасно я Кіру згадав. Maybe something left of the one who got hit by the spell. It's clearing up, Ermion must be getting a handle on the weather. which means he'll be free to attack us again. Are you pleased with yourselves? Look at what you've brought down on us. If someone's death were to help you find Ciri, would you start making human sacrifices as well? Relax. Storm's died down. You've clearly got things under control. For now. But who knows what will be a week or two on? Stop panicking! Here's your mask. It is worthless. It's an unwieldy ashtray at best. I hope you've learned something useful at least. Very. I'm talking to Geralt. You. You I'll deal with later. So? We think a powerful curse was cast here. Plausible. Considering what happened to the wood. Do you know upon whom? Not yet, but we know Ciri was here. She stepped out of a portal. A mage was with her. Someone chased them. They fought. Ciri was wounded but managed to escape. Where to? Velen, probably. The mage opened a portal for her, then he fought her attacker. Yes? Is that it? Got a feeling we found something interesting. Just need to examine one more thing. Flying in that direction. For a body. Something's pinned under that tree. Can you... I can. Що за прикол? Armor's clean. No blood, no sword nicks. Ciri's friend must have... What do you call it? Vaporized him. Exquisite. The armor. Though the workmanship's unfamiliar. Can't even tell where it's from. Probably because it belonged to a rider of the Wild Hunt. What? So it's true? The Wild Hunt? I feared as much. First here, then on Hindersfjall. What did they want? They're looking for Ciri. But why? Elder blood flows in Ciri's veins. Tis true, she can trace her lineage clear back to Lara Duran, which is why the women in her family have always had extraordinary abilities. But could that truly be so important? Ciri's exceptional. She travels between places here and other worlds. Space is no obstacle for her. Huh? Which is why the Wild Hunt wants to capture her. Speaking of the hunt, mentioned it appeared on Hindersfjall. Well, it happened at least a fortnight after the cataclysm struck here on Ardskellig. The raids raided Lofoten at dusk in a blizzard. Itself a strange occurrence for that time of year. The islanders said the wraiths. They barged into their huts, killed anyone who resisted, then galloped inland, laughing fiendishly. Anyone survive? A dozen or so women and an old man. Next stop, Hindersfjall. I'll meet you on the beach near Lofoten. See you there. See you there. Good luck to you. Inform me once you've learned anything new. Так, ну прекрасно. Так.
Давай глянемо, що у нас ще за ситуація тепер. Ми закрили 2 важливих квеста. Один величезний, типу побочку, прикольно, дуже з королевою мені сподобався квест, і з Єніфер тепер розібрались тут. Зараз зберемо думки докупи і можна рушати далі буде, ну це вже наступного разу. Що мені тут показує, що ніби щось нове? А, ось. Hearts Herbs. To complete a quest. О, Dumplings, я вже забув цю тему, що у нас тут вареники лежать у мене. Смішно. Так, добре, квести. Envoys Wine Boys. Meat. Talk to Lothar. Новіград, окей. Скеліге. Є декілька контактів там-сям. Treasure Hunts. Небагато зовсім, до речі. Ну, в принципі, поки що ми і так зброї набрали непогано, тож... Красиво, прикольно це було. Друїд ніби подобрішав в кінці, такий заспокоївся трохи. Вначалі такий був варенички, так. У мене тут їжі, до речі, накопичилось, оскільки я на нормальному граю, чи це легкий, чи нормальний, не пам'ятаю, то їсти прям дуже багато не приходиться, і в мене тут просто набір їжі якийсь феноменальний. Купа пива, м'ясо якесь таке, сяке, коротше. Просто капець. О, до речі, ось що можна зробити, подивитись. Алхімію. Так, хорошо. І можна ще черектера качнуть. Ми ж давно не дивилися от в цю сторону. Що у нас тут є? Greater Bloom It Again. Greater Bloom It Again. Bloom It Again. Так. Тут поки все красиво зроблено. Червоний мутаген, в принципі, однаковий всюди. Фогліт мутаген. Прикольний якийсь. Так, у нас 4 цих, можна щось качнуть. Що це? Muscle Memory. І можна додати ще новий слот. Вообще хорошо. Так, думаємо, що додамо. У нас є різні мутагени. Мутаген сюди не можна додати, тобто є сенс додавати щось не мутагенне. Griffin School. Наприклад, ми можемо зробити ось таким чином. Оце сюди. Бо цей мутаген все одно не підсилює. Що це? Next level. Взагалі поушенами так не дуже користуюсь тут. О, теж прикольна штука. А це можна покращити? Так, окей, покращили. А цю? Ага, треба, типу... Плюс 9%. І трошки довше поушени. Це, в принципі, теж непогана штука. І нам би ще один скіл сюди закинуть, щоб сюди просто його пульнуть. Було б непогано. Aiming bombs. Але що ж ти сюди закинеш таке? Прям з зеленого цікавого. Points and branch needed to unlock. 5. Так от просто і не вийде. Оцю штуку ще було класно, да, закинуть теж зеленим сюди. Що це дає? Overdose. Aiming bombs. Every known level 1 alchemy increases maximum toxicity.
Я з цим Toxicity взагалі не мав справи тут, того що... Якесь дивне все. Ні, це ж напевно так не спрацює. Ну ладно, треба цю качнуть. Або давай так. Я ці бомби так кидаю, конечно, часто. Ось, покращили цю штуку. В принципі, б'ємось, бо доволі класно і так. Puppet. Ага, можна ще робити своїм союзником. Melt Armor. Що у нас ще? А, це ж Puppet оцей. А це що у нас? Does not move towards Geralt while he is casting Axie. Теж хороша штука. Але вже покращити не можна. Зрозуміло. Both weapon damage and sign intensity. Такс. Ну поки що, ладно. Залишимо так, як є. Ці ніштяки. Нібито все. Ще хотів глянути ось на що. Characters, там щось нам пооновлювали. А, ти казав, чи він брат. Це якось якийсь просто був чувак з прислуги, походу. Люгос. Медмен Люгос. Це той, що загинув. Церіс. Церіс. Це було прикольно. Барня. Стільки нам сіверян сюди понакидали. Хялмар, Хьорд. Медмен. Медмен Лугос. Гіндар. Це цей чувак, якого ми полікували. Вігі Залун теж його зустрічав. Окей. Все продивився, все налаштував. Зберігаємо гру, щоб не попало. Звісно ж. І буду завершувати. Світланко, дуже дякую за компанію. Я прям дуже радий, що повернувся до Відьмачка, тому що він такий затишний, що капець. Буду вже на сьогодні завершувати, бо вже 11:30. Напевно, теж вже стомилася спати скоро цей. І десь принагідно найближчим часом, дасть Бог, продовжимо, бо діло пішло, ми і по основному квесту трошки зсунулись, і по цьому. Там всяких ніштячків поназбирали, то можна тепер трошки присвятити основному квесту час і по історії прийти. Я думаю, буде прикольно. Так що ще раз дякую, тоді на добраніч і побачимось. Пам-пам-пам-пам-пам.